Hello and hi everyone. On the continuation of daily challenge solution, today question number 71 and its solution in C++ programming language. So the question is, Chef has recently got a broadband internet connection. His history of internet data usage is provided as below. During the first T1 minutes, the internet data used was D1 Mbps per minute, and during the next T2 minutes, it was D2 Mbps per minute, and so on till during last Tn minutes, it was Dn Mbps per minute. The internet provider charges the chef $1 for every 1 MB used except for the first k minutes when the internet data is free as part of the plan provided to the chef. Please find out the total amount that the chef has to pay the internet provider in dollars. அதாவது செஃப் வந்து ஒரு புது இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்கியிருக்காங்க. அதில் வந்து ஒரு எம்பிக்கு $1 பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் for except for the first k minutes when the internet data is free as a part of the plan. So அந்த பிளான்ல ஒரு k minutesக்கு மட்டும் free internet pack கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் D1 Mbps வந்து T1 minutesல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. T2 மினிட்ஸ் வந்து T2 மினிட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் TN Mbps TN மினிட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணாருன்னா அவர் வந்து இன்டர்நெட் ப்ரொவைடருக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படிங்கறது நம்ம இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல அவுட்புட் கொண்டு வரணும், அதாவது கால்குலேட் பண்ண போறோம்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஸோ நம்ம அந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டோட டெஸ்ட் கேசஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் த இன்புட் கண்டைன்ஸ் அ சிங்கிள் இன்டிஜர் TC த நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் கேசஸ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல டெஸ்ட் கேசஸ், அதாவது எத்தனை டெஸ்ட் கேசஸ் செக் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறது யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம இன்புட்டா வாங்க போறோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ஈச் டெஸ்ட் கேஸ் கண்டைன் டூ ஸ்பேஸ் செப்பரேட்டட் இன்டிஜர்ஸ் n and k. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து n and k அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் வாங்க போறோம். nங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் we are going to get as a input regarding first test case, and kங்கிறது number of minutes which is free internet data pack to the user. And next n lines of each test case contains information about the internet data usage. Specifically in the ith line there will be two space separated integers ti and di. So நம்ம இங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் கேசஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம் அண்ட் mbps used வந்து நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட்டா வாங்க போறோம். and output at last for each test case output a single integer in separate line. The amount that chef has to pay in dollars. So last நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறது என்னன்னா சிங்கிள் இன்டீஜர் இன் அ செப்பரேட் லைன். அதாவது மொத்தத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு லாஸ்டா ஒரு சிங்கிள் இன்டீஜர் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணா போதும். அது வந்து என்னன்னா how many dollars that the chef has to pay to the internet provider. So input and output, இங்க வந்து sample input and sample output இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல எத்தனை டெஸ்ட் கேசஸ் செக் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது இங்க வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம், அதாவது 3. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், செகண்ட் கேஸ், தேர்ட் கேஸ். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட்ல n, kல 2, 2 and T1, D2, T2, D2 values வாங்கியிருக்கோம். ஸோ example 1, for the first 2 minutes, internet data of usage of chef is free. He has to pay for the last 2 minutes only, for which he will be charged at $3 per minute. That is totally $6. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸில் நம்ம எத்தனை டெஸ்ட் கேஸ் வாங்க போகிறோங்கிறத என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், வேல்யூ 2. ஸோ 2 டெஸ்ட் கேஸஸ் நம்ம வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம், T1 and T2. ஸோ அண்ட் K. ஸோ 2 minutes வந்து ஃப்ரீ இன்டர்நெட். அப்போ எத்தனை மினிட்ஸ் வந்து செஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு? 2 + 2 4, T1 + T2 4. ஸோ தட் 2 மினிட்ஸ்க்கு லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் செஃப் பே பண்ணா போதும். So which is he has to pay for the last 2 minutes only, for which he will be charged at $3 per minute. That is totally $6. And for the second case, 2 minutes of free internet and 2 cases for checking. So for the first 2 minutes, internet data usage of chef is free. He has to pay for the last 1 minute only, for which he is being charged $3 per minute. So in total, he has to pay $3. So test case 3ல வந்து 3 inputs வாங்க போறோம். But chef is not provided any free data usage. He has to pay for the entire data usage. So which comes at $110. So இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது சிம்பிளான மெத்தட்ஸ் தான், while loop and if condition and some basic operators. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி calculate பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஆன்லைன் GDPயில் கோடிங் போட்டுட்டே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். So to have a clear understanding, let's get into an online compiler. So now I have opened an online compiler. So in the first line, we are going to get the test cases. So number of test cases is going to be checked. And using while loop, we are going to get and analyze each test case separately. So I'm going to use while loop here. Next,
அந்த ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸ்லயும் நம்ம n and k values வாங்க போறோம். So Cin of n and k. And now for loop. So now for loop to get the number of test cases as user defined. So user defined பண்ணிருக்க test cases values வாங்குறதுக்காக நம்ம for loop யூஸ் பண்றோம். So int t comma t and Cin of tnd. So இப்போதான் real coding இருக்கு. அதாவது suppose இப்போ யூசர் கொடுக்க போற அந்த டெஸ்ட் கேஸ்ல டைம் லெஸ் தென் த ஃப்ரீ இன்டர்நெட் டைமா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ரீ இன்டர்நெட் டைம்ல இருந்து யூசர் யூஸ் பண்ணியிருக்க டைமை மைனஸ் பண்ண போறோம். அப்படி இல்லைன்னா அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம அமௌண்ட்டுங்கிற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் with an initial value of 0. So என்ன சொன்னோம்னா if யூசர் யூஸ் பண்ணியிருக்க டைம் வந்து less than the free internet na we are going to subtract the user used data from the free internet. So k is equal to k minus t. If not, else amount is calculated. So amount எப்படி calculate பண்றாங்கன்னா amount is equal to amount plus t minus k star d, and at last we are going to display the amount. So let's run this and check it out. So before running this code, I have missed out something, which is k is equal to 0, which need to be initialized after calculating every amount, and also I have not initialized 0 for the amount. So let's run this now. So 3. So the test cases are 2 and 2 and 1, 2 and 3. So then chef need to pay $6. So நம்ம first time t cases அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல value வந்து 3. t ஓட value. Okay. So t ஓட value இந்த இடத்துல 3 இல்லையா? So the condition becomes true and it starts executing. So இந்த இடத்துல n and k ஓட value நம்ம என்னன்னு கொடுத்திருக்கோம்? 2 and 2. So இந்த set of code, அதாவது இந்த for loop குள்ள இருக்க set of code 2 times run ஆகும். n and k ஓட value நம்ம 2 and 2 கொடுத்திருக்கிறதுனால. So first time நம்ம t and t ஓட value என்னன்னு கொடுத்திருக்கோம்னா 2, 1 ன்னு கொடுத்திருக்கோம். So that இப்ப இந்த இடத்துல code check பண்ணும்போது t ஓட value என்ன? 2. So 2 less than or equal to k ஓட value 2. So that இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? This condition becomes true. So it works as இந்த இடத்துல operate ஆகும்போது k ஓட value 0 ஆயிரும். Right? So இந்த இடத்துல இந்த for loop ஓட value முடிஞ்சிச்சு. So next time இது iterate ஆகும். I ஓட value 2 ஆகும். So அந்த time நம்ம என்ன value கொடுக்கிறோம்னா 2, 3 கொடுக்கிறோம். So this time t ஓட value என்ன? 2. k ஓட value 0 change ஆயிருக்கும். So this condition becomes fails and it comes to else part. So amount ஓட value 0 initial. So t minus k. So t ஓட value 2. k ஓட value 0 star d. d ஓட value என்ன கொடுத்திருக்கோம்? Second time 3. So 2 star 3, 6. This is how the program works and this is how it calculates the amount that the chef need to pay to the internet provider. I hope this video helps you. Subscribe to our channel and stay tuned with us. Thank you.